of companies. What are the kinds of company, or how many types of companies are there? Before starting this, we will study that the company is classified into various parts. হেডিং এ ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে, তার আন্ডারে আবার ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে। তো লেটস স্টার্ট ক্লাসিফিকেশন অ্যাকর্ডিং টু পাবলিক পার্টিসিপেশন। পাবলিক পার্টিসিপেশনের বেসিসে কোম্পানিকে ক্লাসিফাই করলে কোম্পানির দুটো টাইপ হয়, দ্যাট ইজ ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্রাইভেট কোম্পানি এন্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ পাবলিক কোম্পানি। ক্লাসিফিকেশন according to incorporation or formation. Classification according to information or formation and under a company can be classified into three types. First is chartered company, second one is statutory company, and third one is registered company. Classification according to liability of members. Liability of members se base kore jodi company ke classify kora hoy, the company is classified into three types, that is unlimited company, company limited by guarantee, and company limited by shares. Now comes classification according to ownership. Ownership er basis se classify korle there is holding company, subsidiary company, and associate company. Classification on the basis of registration, Indian company, foreign company. Classification on the basis of listing, listed company and unlisted company. And there are few other classifications also, that is government company, non-government company, one person company, investment company, producer company, finance company, small company, dormant company.